Destiny's hand. When she woke, the first thing she noticed was the smell of damp wood. Or perhaps moldy earth. Catherine could barely see in the darkness. Her head ached with that pounding reminder of a night of overindulgence, but she could not recall drinking. Her mind playing the events of the night before like a glitchy movie trailer, frazzling at the point when she stepped out of the elevator and into the underground parking lot. Her fingers tentatively explored the surfaces within reach, with the anticipation of an undesirable discovery. Her eyes desperate for a telltale glimpse of where she might be, the inky gloom slowly bled away to reveal the shadowy walls that closed in on either side of her. As her eyes adjusted to her unfamiliar surroundings, Catherine could make out the rectangle at the end of the room that was likely a door. Sliding her legs slowly off the side of the metal cot she had awoken on, she stepped, barefoot, onto the cold floor. Not wood but stone. Or concrete. The door was a few steps away and Catherine walked towards it with her left arm out in front of her and her right hand patting the air, feeling for any lurking objects that might trip her up. The door seemed to be locked, with no handle or knob on her side. Pushing against it and at the same time searching for any form of finger hold to wrestle it open proved futile. Panic set in. Catherine's mind grappled with the reality that she had been locked in this dank room with no way of getting out. She gave in to the urge to scream, "Hello! Is anyone there?" Her plea was met with a silence as dark and ominous as the room she found herself in. She listened, ear pressed to the door, for any sign of response, her eyes wide and her breathing shallow. "Nothing," she called out again, this time banging on the door. "Hello! Please help me." Fast approaching footsteps broke the silence. She instinctively stepped away from the door as if it had suddenly come to life. "Stop yelling. No one is going to hear you." He sounded foreign, East European perhaps. There was a single click sound and a small square of light suddenly appeared at the bottom of the door. 2 objects were pushed through the gap. Another click and the light was gone. Catherine pleaded, "Please tell me where I am." "Who are you?" She was not granted a reply, only the sound of receding footsteps. Hopelessness replaced dread and Catherine started to cry. Not heaving sobs, just quiet whimpers mixed with hot tears. There was water in a tin cup and a sandwich with an apple on a tin plate. Catherine had no appetite, but the water was a welcome relief. There was no way of knowing what time it was or how long she had slept. She sat on the cot in defeat. The darkness seemed to be lifting its gloomy veil and the air grew noticeably warmer. Probably daytime, she thought. In frustrated determination she walked back to the door and placed her ear to the hard surface, listening for any sign of life on the other side. The silence was broken by the faint sound of what Catherine thought was a voice. Her breathing caught midway as she strained to hear, daring not to take another breath. The voice seemed to be that of a woman, not the crusty tone that had rebuked her earlier. The woman seemed to be crying. Catherine ventured a response, "Hello, can you hear me?" Just loud enough to break through the barrier of the door. After what seemed like an eternity, Catherine braved a louder attempt. "Are you there?" "Yes," came the response, muffled but clear enough for Catherine to be certain it was a woman and that she couldn't be too far away. Her heart pounding with the promise of rescue, Catherine eagerly called out once again, beating on the door, "I'm in here. Please help me." The silence was thick with expectation and Catherine pressed herself against the door as if she might be able to ethereally pass through it. The woman's voice came back, "Don't shout, he doesn't like that, duh." The words rippled through Catherine like icy tentacles. She realized that the other woman was not her redeemer but her fellow prisoner. She pushed away from the door in defeat. Her mind slid back into that forbidding abyss of hopelessness. She had no idea how long she had been curled up on the floor where she had surrendered to her despair, but she was brought back to reality by the click of the hatch once again and the scuffing entry of another cup and plate. That familiar foreboding voice demanded,
Slide the other two out. Catherine was momentarily confused by the command, and only after he repeated the instruction in a harsher tone, did she realize he meant return the cup and plate he had given her previously. She obediently did as she was told, and before he could close the hatch she shoved her hand through it as if to reach for him and begged, "Please let me out. I want to go home." Something hard struck her hand, and she flinched in agony, pulling it back and cradling it again. Bàn tay định mệnh khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhận thấy là mùi gỗ ẩm. Hoặc có lẽ đất bốc. Catherine hầu như không thể nhìn thấy trong bóng tối. Đầu cô nhức nhối với lời nhắc nhở đập thình thịch về một đêm vui vẻ quá độ, nhưng cô không thể nhớ lại việc uống rượu. Tâm trí của cô ấy hiện lên những sự kiện của đêm hôm trước giống như một đoạn phim quảng cáo trục trặc. Không rõ ràng ở thời điểm khi cô ấy bước ra khỏi thang máy và vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Những ngón tay của cô ấy thăm dò những bề mặt trong tầm tay với dự đoán về một khám phá không mong muốn. Đôi mắt của cô ấy tuyệt vọng cho một cái nhìn thoáng qua về việc cô ấy có thể ở đâu. Khoảng tối u ám từ từ tan đi để lộ ra những bức tường mờ ám đóng ở hai bên cô. Khi mắt thích nghi với môi trường xung quanh xa lạ, Catherine có thể nhận ra hình chữ nhật ở cuối phòng có khả năng là một cánh cửa. Trượt chân từ từ khỏi thành cúi kim loại mà cô đã thức dậy trên mình, bước chân trần lên sàn nhà lạnh lẽo. Không phải gỗ mà là đá, hoặc bê tông. Cánh cửa cách đó vài bước và Catherine đi về phía đó với cánh tay trái đưa ra trước mặt và tay phải vỗ nhẹ vào không khí, cảm nhận bất kỳ vật thể ẩn nấp nào có thể vấp phải cô. Cánh cửa dường như bị khóa, không có tay nắm hay núm xoay ở phía cô. Việc chống lại nó và đồng thời tìm kiếm bất kỳ hình thức giữ ngón tay nào để vặn nó mở ra tỏ ra vô ích. Sự hoảng loạn được đặt ra. Tâm trí của Catherine vật lộn với thực tế rằng cô đã bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp này mà không có cách nào thoát ra được. Cô ấy đã nhượng bộ để hét lên xin chào. Có ai ở đó không? Lời cầu xin của cô bị đáp lại bằng một sự im lặng tối tăm và đáng sợ như chính căn phòng cô thấy mình đang ở. Cô lắng nghe, áp tai vào cửa, xem có dấu hiệu phản ứng nào không, mắt cô mở to và hơi thở cạn dần. Không, cô ấy gọi một lần nữa, lần này là đập cửa xin chào. Làm ơn giúp tôi, tiếng bước chân nhanh đến phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô bất giác bước ra khỏi cánh cửa như thể nó đột nhiên sống lại. Đừng la hét nữa, sẽ không có ai nghe thấy bạn. Anh ta nghe có vẻ nước ngoài, Đông Âu có lẽ. Có một tiếng lách cách và một hình vuông ánh sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện ở phía dưới cánh cửa. Hai vật bị đẩy qua khe hở, một cú nhấp chuột khác và ánh sáng đã biến mất. Catherine cầu xin hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu. Bạn là ai? Cô không được đáp lại, chỉ có tiếng bước chân rút lui. Sự tuyệt vọng thay thế cho nỗi sợ hãi và Catherine bắt đầu khóc. Không phải những tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ là những tiếng thút thít lặng lẽ xen lẫn những giọt nước mắt nóng hổi. Có nước trong một cái cốc thiếc và một cái bánh mì kẹp một quả táo trên một cái đĩa thiếc. Catherine không thèm ăn, nhưng nước là một thứ rất đáng hoan nghênh. Không cách nào biết được mấy giờ rồi hay cô đã ngủ bao lâu. Cô ấy ngồi trên cũi trong thất bại, bóng tối dường như đang vén lên bức màn u ám của nó và không khí trở nên ấm hơn đáng kể. Có lẽ là ban ngày, cô nghĩ. Với quyết tâm thất vọng, cô quay lại cửa và đặt tai xuống bề mặt cứng, lắng nghe bất kỳ dấu hiệu của sự sống ở phía bên kia. Sự im lặng bị phá vỡ bởi âm thanh yếu ớt mà Catherine nghĩ là một giọng nói. Hơi thở của cô bị đứt quãng giữa chừng khi cô cố gắng nghe. Không dám thở thêm một lần nào nữa. Giọng nói đó dường như là của một người phụ nữ, không phải giọng cáu kỉnh của trách cô trước đó. Người phụ nữ dường như đang khóc. Catherine đánh liều đáp lại, xin chào, bạn có nghe thấy tôi nói không? Chỉ đủ lớn để phá vỡ rào cản của cánh cửa. Sau những gì tưởng như là vĩnh viễn, Catherine đã dũng cảm cố gắng lớn hơn, bạn có ở đó không? Có là câu trả lời bị bóp nghẹt nhưng đủ rõ ràng để Catherine chắc chắn rằng đó là một phụ nữ và cô ấy không thể ở quá xa. Tim cô đập thình thịch với lời hứa sẽ giải cứu. Catherine háo hức gọi một lần nữa, đập vào cửa, tôi ở đây. Làm ơn giúp tôi. Sự im lặng dày đặc vì mong đợi và Catherine ép mình vào cánh cửa như thể cô có thể đi qua nó một cách thanh tao. Giọng người phụ nữ vọng lại. Đừng hét, anh ấy không thích thế. Những dòng chữ lướt qua Catherine như những xúc tu băng giá. Cô nhận ra rằng người phụ nữ kia không phải là người chuộc tội mà là bạn tù của cô. Cô ấy đẩy ra khỏi cánh cửa trong thất bại, tâm trí cô lại rơi vào vực thẳm tuyệt vọng bị cấm đoán. Cô không biết mình đã cuộn tròn bao lâu trên sàn, nơi cô đã đầu hàng tuyệt vọng, nhưng cô đã được đưa trở lại thực tại một lần nữa nhờ tiếng lách cách của cửa sập và sự va chạm của một chiếc cốc và đĩa khác. Giọng nói điềm đạm quen thuộc đó hỏi, trượt hai cái kia ra ngoài. Catherine thoáng bối rối trước mệnh lệnh và chỉ sau khi anh lặp lại lời chỉ dẫn với giọng gay gắt hơn, cô mới nhận ra ý anh muốn trả lại chiếc cốc và đĩa mà anh đã đưa cho cô trước đó. Cô ngoan ngoãn làm theo lời dặn và trước khi anh có thể đóng cửa sập, cô đã luồn tay qua nó như thể để với lấy anh và cầu xin. Làm ơn cho tôi ra ngoài.
Tôi muốn về nhà, một thứ gì đó cứng rắn đập vào tay cô và cô run rẩy vì đau đớn, kéo nó lại và nâng niu nó.